Sí.
Good morning, dear sisters. As we begin this great day, let's feel the presence of God, the flowing of divine energy in and around us. As we celebrate the feast of Laura Vikuna, let's bring to our mind all our young people and pray for them and make this moment more meaningful and experiential by taking part in this prayer song. The most beautiful ornaments for a woman are kindness, goodness, and welcoming hospitality. Wearing these beautiful ornaments, here comes our beloved sister, Regina Ratnasamy, the animator of St. Mary's Vellore, to welcome the gathering. Good morning, everyone. From the first book of Chronicles, chapter 16, 34 verses says, "Give thanks to the Lord, for he is good. His love endures forever." Dear sisters, let's raise our hearts in thanksgiving to the Lord for this day of graces and blessings, even in the midst of pandemic. He who made it possible to come together
for this great and memorable celebration. St. Paul says, "Therefore, welcome one another as Christ has welcomed you for the glory of God." From the Romans chapter 15, verses 7. G.K. Chesterton once said, "I would maintain that thanks are the highest form of thought, and that gratitude is happiness doubled by wonder." As we are celebrating this wonderful attitude of gratitude, I stand amidst you to express my joy of togetherness and extend a sincere and warm welcome to this august gathering present here. This auspicious day is indeed blessed by the presence of our dear Reverend Sister Maria Nirmala Lazar, Mother Provincial, who has undertaken all the noble and notable tireless service to augment the efficiency of the province of Chennai. She has set goals and gently drives and accompanies all her sisters and the young people to work steadfastly towards the betterment in the path of sanctity, Salesian sanctity. Welcome, dear Mother. Your very presence is an inspiration to all gathered here. I place on record my warmest greetings to all the counselors, team members, animators, sisters who contribute for the smooth running of the province with commitment and enthusiasm. I extend a hearty welcome to each and every one of you to the Gratitude Day celebration. Thank you for being with us today to celebrate the day of thanksgiving, joy, and appreciation. A warm welcome to the representatives of teachers, cooperators, past pupils, readers who belong to the Salesian family, and the benefactors, well-wishers who extend their service to humanity with the heart of St. John Bosco and St.Mary Mazzarello. My sincere welcome to each one present here, and I appreciate you for your dedication and proficiency with which you work together with us for the welfare of the young people. I extend a warm welcome to the non-teaching staff, technicians, workers, attenders, house staff who toil hard tirelessly to prepare for this day of celebration and year-round counting no cost. And my dear beloved students, our educational service gains significance because of you. I welcome you all to this wonderful celebration where you can pick the seeds of gratitude on which you can build a beautiful future. It's time to look around and smile for all the good things God has bestowed on us with this bountiful grace, and it is my pleasure to welcome you to this day of thanksgiving with all our hearts for having blessed us with a charismatic leader in the presence of Reverend Sister Maria Nirmala Lazar, our beloved provincial, a wonderful person filled with God's love and compassion. I take delight in welcoming everyone. Before I sign off, let me quote a few lines that encompass the essence of today's celebration. Give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, and let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body, and be thankful.
Have a pleasant day, and God bless us all. Music with song adds color, vitality, happiness, and meaning in life. It gives beautiful expressions to all our experiences and relationships in life. How nice of our sisters in the province. All are young and beautiful, short and tall, thin and fat, young and energetic, vibrant and dynamic. But here comes a group of candidates from Sacred Home who are very good dancers, actors, speakers, and very good singers. Now let's listen to their Felicitation song dedicated to our dear Mother Provincial. Dear Mother, Viva Jesu to all dear sisters and one and all present here. With joy and jubilation, today we celebrate our Province Family Day. With love and cheer, we celebrate our synodal lifestyle. With hope and dream, we celebrate the fruitfulness of our mission in networking. We hope and desire to journey in synodality and synergy. Grow in fidelity to Jesus and feel a love to Mother Mary. Weave together to value participation and strengthen relationships. We accomplish the mission of God, accompanying one another and establishing God's kingdom. We awaken the dawn of hope and trust in young people and laity. On this happy and lovely day, we raise our hearts and mind in gratitude to God for the unique gift of you, dear Mother Provincial. We greatly appreciate your committed leadership of simplicity, serenity, gentle presence, and ever-ready guidance. We value your loving interventions and accompaniment. We pray the good Lord to bless you today and always. Mary, our loving Mother, hold your hands and lead you. This is our prayer and wish for you. Here we come with hearts bubbling with joy and love. We happily dedicate this festal song. We raise our hearts in joy to sing the song of love. We join our
A felicitation address is to congratulate and to honor a respectful and well-deserving person with words of appreciation and gratitude. The seed germinates in silence. The sun rises and sets in silence. The flower blooms in silence. The fetus in the womb of a mother takes shape and color and form in deep silence. Yes, there is a person who does everything in silence. She is our dear sister, Vice Provincial Sister Celine Gasper. We shall now invite her to felicitate our dear Mother Provincial. Check, hello. Dearest Sister Provincial, our dear Sister Laza Maria Nirmala, dear members of the Provincial Council, revered animators of the communities, respected members of the provincial team, my beloved sisters from the various communities, the precious members representing the Salesian family, and the different sectors of the province and local educating communities. I am extremely delighted to express a hearty and warm welcome to each of you to this treasured St. Mary's Convent, Vellore, where the pioneers first set their foot on their missionary expedition to North Arka district. My affectionate festal greetings to all of you who have come to celebrate the solemn event of the Province Community Day. On behalf of all of us present here, and on behalf of all those who could not be present here in person today physically, but are here united in mind and heart, and whose spirits are hovering around on this campus, charged with emotions of love and gratitude, I offer my grateful tribute to our dear Mother Provincial. It is my singular privilege to felicitate our dear Mother Provincial, Sister Laza Maria Nirmala, the brilliant star of God's galaxy. She is our great fortune, especially in these troubled times of history. She guided the province effectively with her calmness, serenity, her deep insights, courageous options, lofty visions, and unique way of revealing profound truths through simple gestures and uncomplicated conversations. We can say in all certainty that she lives what she says and teaches others by example. She maintains a harmonious balance between tenderness and firmness in her responsibility as the leader of the province. The same harmony permeates in her steering the province ahead and nurturing her spiritual life. All this is reflected in her circular letters, conferences, motivational conversations, sharing of reflections, good nights, dialogues, and casual chats. Her life conveys an everyday practical spirituality. All her animations and our every encounter with her convey a message of hope and new possibilities for a brighter and better future for the Institute, the province, the communities, the institution, and for each individual, inspiring us to live in line with our higher aspirations. Yes, dear Sister Nirmala,
you have been guiding us with clarity and wisdom, awakening the password to interior freedom and holiness. Similarity with core message of communion, participation, mission, and celebration was chosen as the theme for the Province Community Day. Dear Sister Nirmala, your exemplary life invites us to leave our comfort zones with courage and make a synodal journey during these uncertain times. You exhort us to make this journey to celebrate the joy of accomplishing the task of carrying the gospel to all. You live the heart of the synodal experience, which is listening to God through listening to one another. You spend quality time in prayer on your knees to discern with the Holy Spirit to steer the province towards the one direction that brings unity of mind and heart and harmonious working together. You are a bond of union to live this family spirit. Participation invites us to live the attitude of Mary at Cana, generating an environment of interaction and communication. Dear Sister Nirmala, you live the spirituality of inclusion by your meticulous planning and providing opportunities to the sisters to explore their skills. You facilitate their participation to contribute their best. Your love for the poor and marginalized is great. You ensure that they are well cared for and their needs are met. We experience the beauty of what it is to have a sister in you. A sister who takes our hands and walks with us and shows us something beautiful on the path, and after a little while, let your hands go and let us go. In our mission, God has called us to renew our mentalities and structures to announce the good news to everyone, especially those in the periphery. Dear Mother Provincial, you inspire us by carrying out your responsibility as our shepherdess with passionate dedication and commitment. In every problem, you discover a new opportunity for growth. You are a person of interiority, which comes from your deep prayer life. We are happy that you are the president of FMA PCI and you are taking us on the renewal journey in the centenary year, enabling us to carry out our mission of evangelization in a more fruitful and witnessing way. Dear Sister Nirmala, you celebrate the uniqueness of every sister, paying attention to individuals, acknowledging their presence and contribution. You are the apt spiritual guide of this transformative, modern, and challenging times. You offer not just indications and guidance, we can sense the motivation in your heart. You are interested in our holiness and the collective holiness of the province. We are quite sure that you are taking us to that love, peace, and light that is within, to connect ourselves with that source so that we can together bring love, peace, and light to the province and the world at large. These years were a journey for us, not just to carry out the mission, but travel together as a family, especially during these tough, uncertain days and months to own up the responsibilities for our lives and activities and begin to see that what we experience in our lives has an impact on the bigger picture on the world around us. Despite all the threats caused by the various mutants and variants of the coronavirus and many odds due to the natural calamities, you systematically organized all the meetings in the province, both for the formation and the mission, including the intense juniorate, second novitiate, and the finalization of the finance and education policy for the province,
and reached out to the many poor young people to go ahead in their higher education. You did successfully work as a pre-commission member as well as participated in the GC24 effectively, disseminated its contents to the entire province, and to crown it all, you made it possible the provincial visitation in Sri Lanka. These are the clear indications of your tenacious will and total surrender to God. Thus, dear sisters, we have many reasons to rejoice, to be glad and exult. Let us then joyfully celebrate the able leadership and the good governance of our dear Sister Provincial, Sister Lazar Maria Nirmala. Let us express our wholehearted gratitude and let the vibrations of joy and thankfulness pervade everywhere, resonate on this cherished campus, and reverberate in the entire province. Let our joyful coming together here today and our loving presence around her bring about more love, bliss, peace, and joy. The atmosphere is filled with joy and the day is pleasant. All faces are radiant with a smile, kindly smile, and all the fears have forlorn. The Province Community Day celebration and the homely feeling here at St. Mary's with the excellent hospitality offered by the community seem to have brushed off from our hearts all threats, anxieties, and fears caused by COVID-19. The entire gamut is filled with only love and gratitude. And so, let us celebrate our Province Community Day with joy and enthusiasm. Rejoice and have a wonderful day. I just want to conclude this with an African proverb. If what Pope Francis cited, no? If you want to go fast, go alone, journey alone. If you want to go far, go together, journey together. So what we have lived together in the community, we have come to celebrate as a province. Do you want to go fast or far? If you want to go far, let us all be united. Let us be united in mind and heart. Let us join our hands together and clap hands and celebrate this. I now, on behalf of everyone present here and those not present here, want to felicitate Mother Provincial by honoring her with a ponadai. And also we'll give the spiritual bouquet. We have been preparing for 1 month long with all the spiritual practices. Now, with the representatives of some superiors and with the counselors, we will present the bouquet. Thank you, sisters, for all the prayers, sacrifices, and all the practice of piety you have done with love to offer it to our Mother Provincial. We are very glad and delighted to invite our team members who are the energizing force in our province to felicitate our Mother Provincial. Team members.
Team members. We are proud to invite the Salesian cooperators, Mr. Aroki Arasu, Mrs. Pushpa, who are our close collaborators in all our endeavors to felicitate our provincial. Thank you, dear Mother Provincial. If your action inspires others to dream more, learn more, do more, and become more, then you are a leader, says John Adams. Yes, dear Mother Provincial, Sister Maria Lazar Nirmala, you are an inspiring leader who motivates us to dream big, to read and to learn more, to act with passion according to the signs of the times, and to grow in holiness day by day. Thank you, dear Mother Provincial, for accepting us as we are and with trust, delegating us with various responsibilities, giving us the freedom to fulfill it with the creativity, commitment, and with synodal spirit. Thank you, dearest Mother Provincial, for your inclusiveness and flexibility. You always welcome new ideas, different people with their working style, different point of view, which makes us to collaborate, cooperate, and work with enthusiasm with a team spirit. Thank you so much, Mother. Above all, we thank you, dear Sister Nirmala, for your very presence, for your very person you are. A person filled with empathy, compassion, kindness, gentleness, and a person with deep faith. In response to the UNO theme, the glass and aquaculture, and with the spirit of ecology, we now present to you aqua tank and a bouquet of flowers as our token of love and gratitude. Whenever you are loaded with much work and responsibilities, this aqua tank will help you to relax and to get refreshed. We assure you our prayers, love, cooperation, and collaboration in all your endeavors.
The rainbow is an important symbol. Each of the colors in it holds an important meaning and significance. So too, our dear provincial councillors are very significant and play an important role in leading and governing the province in collaboration with our dear Mother Provincial, Sister Maria Laza Nirmala. Violet. The violet color in the rainbow represents creativity, calmness, imagination, mystery, and peace. Dear Sister Celine Gaspar, Vice Provincial of the province, we thank you for your hard work, gentleness, kindness, generosity, and for your unassuming, silent, and peaceful ways. May God bless you. We assure you our love and prayers. Thank you, dearest sister. Orange. The color orange in the rainbow represents warmth, endurance, and perseverance. Dear Sister Dora, we thank you for your clear thought patterns, sacrifices, hard work, endurance, faith, and for your cheerfulness in fulfilling all your responsibilities with joy. We pray the Lord to bless and reward you hundredfold. Thank you, dear sister. Green. The green in the rainbow symbolizes growth and renewal. Thank you, dearest Sister Lucy, for your patience, remembering the well-being of the sisters, countless sacrifices for reaching out to the sisters, the poor, the needy, and to the needs of the entire educating community. We thank you for the person you are, and we pray for your good health and prosperity. Thank you, dearest sister. Blue. The color blue in the rainbow represents peace, communication, and knowledge. We thank you, dear Sister DJ Margaret, for your passion, wisdom, serenity, and the ability to communicate and to relate. Thank you for your sacrifices and hard work. May God bless you, guide you, and reward you in all your endeavors. Thank you, dear sister. Indigo. The color indigo in the rainbow represents intuition, harmony, awareness, and wisdom. Thank you, dearest Sister Christina, for your enthusiasm, vitality, and wisdom in guiding the entire educational endeavors of our province. Thank you for your hard work and sacrifices. May the Lord bless and reward you. Thank you, dearest sister. Red. The color red represents enthusiasm, passion, love, and vitality. Thank you, dear Sister Tamilarasi, for your meticulous planning, communication, enthusiasm, vitality with which you reach out to all the communities and sisters. God bless and reward your countless sacrifices and creativity. We assure you our love and prayers. Thank you, dear sister. Yellow. The color yellow in the rainbow represents energy, awareness, and cheerfulness. Thank you, dearest Sister Elisa, for your cheerful presence always. Thank you for your hard work and joyful spirit. May God bless you in all your undertakings. Thank you, dearest sister. Thank you, dear sisters. As we walk in the path of integral ecology, we took pride in offering you these 7 rainbow-colored flowers with love and gratitude, which is a part of the entire creation of our common home.
These flowers represent also the 7 goals of Lodate Sea Action Platform, which we are implementing. We praise and thank God for your cooperation and collaboration with our Mother Provincial and for all your sacrifices. A big thank you to you all. On behalf of the Youth Pastoral Ministry in our province, we shall now invite the representatives of youth are coming to felicitate our Mother Provincial. The cream of our Chennai province, the youth represents the vibrant and energetic. So we wish our dearest Mother Provincial and our province, the youth of our cream and the province which makes us more beautiful, colorful and wonderful with all the persons in all our institute. We now invite our cooperators to felicitate our Mother Provincial. The past pupils, Mrs. Mary Victoria, Mrs. Mary Jeromia, the past pupils, Mrs. Mary Victoria, Mrs. Mary Jeromia, Mrs. Remila and Mrs. Amala, who are the fruits of our educative mission, they are gladly invited to felicitate our Mother Provincial. Next, I call upon the educative community members, Mr. Ravi and Mrs. Sagaya Mary, who are our extended hands in our educational field, are joyfully invited to felicitate our Mother Provincial. The VDS members, Mr. Raja and Mr. Silambarasan, who are our great benefactors, are happily invited to felicitate our Mother Provincial. Past people's mission.
We are extremely happy to invite our women group members, Mrs. Sasi, the members of Development Office, Aravi staff, who are giving life to our mission, to felicitate our Mother Provincial. Every human body, every human organ in our body is working tirelessly 24/7, not for individual self, but for a collective good of the entire body, to keep us alive. How wonderful it is, the people who are selected, chosen and sent by God to the communities, but living in love and communion, participation, mission and celebration. We now invite the community of St. Mary's Vellore to present the theme of the great event. எப்பொழுதும் மகிழ்ந்திருங்கள், இடைவிடாது ஜெபியுங்கள், என்ன நேர்ந்தாலும் நன்றி கூறுங்கள். அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம். ஒடுக்கப்பட்டோர் உரிமை வாழ்வு பெற்று ஆண்டவரின் அருளால் நற்செய்தி அறிவிக்க ஒரே ஆயனின் மந்தையாய் சலேஷியராக ஒன்றிணைந்து மாநில தலைவியோடு ஆவியிலும் உண்மையிலும் நிலைத்து உள்ளத்து உணர்வுகளை தேர்ந்து தெளிந்து சமூக, ஆன்மீக, பொருளாதார நிகழ்வுகளில் பங்கெடுக்க ஆயர் மாமன்ற உட்பொருளை முதன்மைப்படுத்தி சலேஷிய மாநில இல்ல விழாவை கொண்டாடி மகிழ்ச்சியில் திளைத்து ஆனந்தமாக பாடிட ஆன்மீக வழியில் நற்செய்தி பணியின் நட்சத்திரமாக ஏழைகளின் உணர்வுகளுக்கு உரு கொடுத்த தோழனாக நம்மை நித்தமும் வழிநடத்தும் அன்பு மாநில தலைவி அருட்சகோதரி மரிய நிர்மலா லாசர் அவர்களுக்கு நன்றி கரம் குவிப்போம். மாமன்ற கருத்துக்களின் அடிப்படையிலேயே ஒரு மாத காலமாக சலேஷிய இல்லங்களிலேயே நன்றியுடன் கூடிய அன்பு வேண்டுதல்களிலே மற்றவரை பாராட்டும் தருணங்களிலே நம்பிக்கை நட்சத்திரங்களாக பிறரன்பிலே மனக்காயங்களை ஆற்றி சமூகத்தின் உறவுகளிலே எதிர்பாரா கொள்ளை நோயின் பிடிகளிலே சிக்கி தவித்த மக்களை காக்க மோர்னேஸ் நகரிலே சலேஷிய நிறுவனமாய் உதித்தது என்று மரிய மசரல்லோவாலே விரிச்சமாய் விரிந்துள்ளது இன்று நாம் அருள் சகோதரிகளாலே. இதற்கு காரணமான மாநில தலைவிக்கு ஆன்மீக விருந்தளிப்போம் கலை நிகழ்ச்சிகளினாலே. ஒன்றிப்பு, எல்லோரும் ஒன்றாய் இருப்பார்களாக என்ற கிறிஸ்துவ ஒன்றிப்பின் அர்ப்பணத்தால் 6 அருட்சகோதரிகள் உருவாக்கிய நிறுவனத்தால் வீடில்லாதோர் வாழ்ந்திட்டனர், உரிமையில்லாதோர் விடுதலை பெற்றனர், பலமீனமானோர் தடம் பதித்தனர், கல்வி குழுமத்தோடு இணைந்து காவியம் படைக்கின்றனர் நம் அருள் சகோதரிகள். உடனிருந்து நல்லிணக்கத்தோடு பணியாற்றி பெருமை சேர்த்து வரும் மாநில தலைவிக்கு வீதி நாடகம் அர்ப்பணம்.
வந்தனா 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 நாளும் நம்மை வழிநடத்தோ இறைவனுக்கு வந்தனா புனித தொன் போஸ்கோவின் துணையோடு புனித மரிய மசரலோவின் வழி நின்று நாளும் நம்மை வழி நடத்தோ சலேஷிய அருட்கன்னியர்களுக்கோ வந்தனோ பார்க்க வந்த அனைவருக்கும் எங்களின் சபை சார்பாக வந்தனோ வந்தனோ வந்தனோ. இப்போ நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா முன்னாள் மாணவிகளின் சந்திப்பு. ரூபி, சூசனா ரெண்டு பேரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கோம் மலர். நாங்க நல்லா இருக்கோம் மலர். நீ எப்படி இருக்க? நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன். ரூபி, நீ +2ல 560 மதிப்பெண் வாங்கியிருக்கியே, நீ என்னவாகணும்னு ஆசைப்படுற? எனக்கு டாக்டர் ஆகணும்னு ஆசை. அதனால நான் நீட் கோச்சிங் கிளாஸ்க்கு போயிட்டு இருக்கேன். ஆமா மலர், உனக்கு என்ன ஆகணும்னு ஆசை? எனக்கு டீச்சர் ஆகணும்னு ஆசை. அதனால நான் டிகிரி பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன். சூசனா, நீ என்ன எதுவுமே பேசாம இருக்க? உனக்கு என்ன ஆகணும்னு ஆசை? நான் சலேஷிய சபையில கன்னியராக போறேன். எனது சிஸ்டர் ஆக போறியா? ஆமா, சிஸ்டரா தான் ஆக போறேன். நான் எல்கேஜில இருந்து +2 வரை இந்த ஸ்கூல்ல தான் படிச்சேன். அருட் சகோதரிகளின் ஒவ்வொரு செயலுமே என்ன ரொம்பவே ஈர்த்தது. அப்ப எந்த செயல்பா உன்னை இந்த அளவுக்கு ஈர்த்திருக்கு? அவர்களுடைய எளிமை, அன்பு, இரக்கம், மாணவிகளுக்கு அவர்கள் காட்டும் அக்கறை, ஏழ்மையில் உள்ளவர்களுக்கு அவர்களுடைய உதவும் மனப்பான்மை. அது மட்டும் இல்ல, இந்த கொரோனா முதல் அலையில ஒவ்வொருவரும் உயிருக்கு எப்படி பயந்தாங்க. ஆனா அவங்கள பத்தி கூட யோசிக்காம ஏழை மக்களுக்கு வீடு தேடி போய் அத்தியாவசிய பொருட்கள் கொடுத்து பேருதவி செஞ்சாங்க. இந்த இக்கட்டான பொருளாதார சூழ்நிலையில அவங்க செஞ்ச இந்த பேருதவி என்னை ரொம்பவே ஈர்த்தது. நான் பல நேரங்களில் மிகுந்த மன அழுத்தத்துடன் இருக்கும் பொழுது அவர்களுடைய உடனிருந்து ஆற்றுப்படுத்தும் பண்பானது மலை போல் துன்பத்தையும் பனி போல கரைச்சிடும். மனசே ரொம்பவே லேசாகிடும். இதெல்லாம் பார்த்துதான் நான் என்னையும் சலேஷிய சபையில் அர்ப்பணித்து நல்லதொரு பணி வாழ்வுக்கு சான்று பகரணும்னு ஆசைப்படுறேன். சூசனா, உன்னை நினைக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. நீ ஆசைப்படுற மாதிரியே எல்லோருக்கும் உதவும் கரங்களாகவும் இறை சமூகத்தை தட்டி எழுப்பும் தூண்களாக வர என் வாழ்த்துக்கள். ஆல் தி பெஸ்ட். நன்றி ரூபி. சூசனா, நீ நினைச்ச மாதிரி நீ சிஸ்டரா வர நானும் என் வாழ்த்துக்களை சொல்றேன். நன்றி மலர். அர்ப்பணிப்போம் 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 இறைவாழ்வு வாழத்தான் அர்ப்பணிப்போம் இறைவாழ்வு வாழத்தான் அர்ப்பணிப்போம். நன்றி சொல்வோம் நன்றி சொல்வோம் நன்றி சொல்வோம் நன்றி சொல்வோம் நன்றி சொல்வோம் நன்றி சொல்வோம். இறை அழைத்தல் உள்ளவர்க்கு நன்றி சொல்வோம் இறை அழைத்தல் உள்ளவர்க்கு நன்றி சொல்வோம். இப்போ நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா சலேஷிய குழுக்களின் சங்கமம். அனைவருக்கும் வணக்கம். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கோம் சிஸ்டர். உங்கள் எல்லாரையும் பார்த்ததுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். கிறிஸ்மஸ் விழானாலே அனைவருக்கும் பகிர்ந்தளிக்கும் விழாவாக தான் நாம் ஒவ்வொரு வருஷமும் கொண்டாடுறோம். சில கிராமங்களை தேர்ந்தெடுத்து அங்கே இருக்கிற ஏழை எளிய மக்களுக்கு நம்மால் முடிஞ்ச உதவியை செஞ்சுட்டு வரோம். அப்படி இந்த வருஷம் என்ன செய்ய போகிறோன்றதை பற்றி தான் இங்கே பேச போகிறோம். உங்கள் கருத்துக்கள் ஏதாவது சொல்லுங்கள். ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு செலவை ஏற்றுக்கணும். பொருளாகவும் கொடுக்கலாம். சரி, அப்படியே செய்யலாம். உடன் உழைப்பாளராகிய நாங்கள் அரிசி முண்டை கொடுக்குறோம் சிஸ்டர். ஈசி மெம்பர்ஸ் ஆகிய நாங்கள் போர்வை செலவை ஏற்றுக்கிறோம். வீடர்ஸ் ஆகிய நாங்கள் ட்ரெஸ் வாங்கி கொடுக்குறோம் சிஸ்டர். டீச்சர் சார்பாக நாங்கள் மளிகை பொருள் வாங்கி தரோம் சிஸ்டர்.
பாஸ் பீப்புள் சார்பாக ஸ்டேஷனரி பொருட்கள் வாங்கி தரோம் சிஸ்டர். சிஸ்டர், ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்த கிறிஸ்மஸ் விழாவில் செய்கிற இந்த உதவிகள் எனக்கு ரொம்ப பெரிய மனமகிழ்வு தருது. இந்த உதவும் மனப்பான்மையை நம்ம பிள்ளைகளுக்கு சொல்லியோ வாழ்ந்தோ காட்டணும். விழா என்பது ஆடம்பரமாக ஆடை அணிவதிலேயோ அல்லது நல்ல உணவை உண்பதில் மட்டும் நமக்கு மகிழ்வு அளிக்கக்கூடாது. பிறருக்கு பகிர்வதால் அவர்கள் அடையும் மகிழ்வு நமக்கு மகிழ்வு அளிக்கும் என்பதை நம் பிள்ளைகள் மனதில் விதைக்கணும். ரொம்ப சரியா சொன்னீங்க. வாங்க பகிர்வு விழாவை கொண்டாடுவோம். கொடுப்பதே இன்பம் என்று நல்லுள்ளம் கொண்ட நெஞ்சங்களே நெஞ்சங்களே நெஞ்சங்களே, ஒற்றுமையே உயர்வாம் என்று உதவுவதே நற்பண்பாமே நற்பண்பாமே நற்பண்பாமே. நாளும் இறைவனை மகிழ்விக்க என்றும் நாம் உதவிடுவோமே உதவிடுவோமே உதவிடுவோமே. இப்போ நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா, அமைதியின் வழியில் சிகரம் தொட வழிகாட்டும் சலேசிய கன்னியர்கள். ஹலோ சூசனா, நீ சொன்ன மாதிரியே சிஸ்டர் ஆயிட்டியே. ஹலோ ரூபி, நீ எப்படி இருக்க? நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் சூசனா. உன் வீடு எங்க இருக்கு? என் வீடு கண்ணமங்கலத்துல தான் இருக்கு. இவ்வளோ தூரத்துல இருந்து இந்த குழந்தை எங்க ஏன் படிக்க வைக்கணும்னு நினைக்கிற? நான் இங்க கத்துக்கிட்ட இறைபக்தி, ஒழுக்கம், பண்பாடு, பரஸ்பர அன்பு, சகோதரத்துவத்தோடு வாழும் குணம், இணை பொறுப்புடன் ஒற்றுமையோடு செயல்படும் விதம், இதையெல்லாம் என் பொண்ணு சின்ன வயசுலேருந்தே கற்றுக்கிட்டு வளரணும்னு ஆசைப்படுறேன். இந்த பள்ளியில் படிக்கிற ஒவ்வொருவரும் பன்முக திறமை கொண்டவர்களாக வளர முடியும். இந்த படிப்பினைகளை பெற்று என் வாழ்க்கையில் நான் சந்தோஷமாக இருக்க மாதிரி அவளும் இறை பயத்துடன் நல்லது கெட்டது தெரிஞ்சு வளரணும். அதுக்காக இவ்வளோ தூரம் வந்து படிக்கிறதுல பரவாயில்ல. அவருடைய எதிர்காலம் தான் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம். ரொம்ப சந்தோஷம் ரூபி. நீ நினைச்ச மாதிரியே உன் பொண்ணு நல்லா வளருவா. சந்தோஷமா போயிட்டு வா. ரொம்ப சந்தோஷம் சுசனா. தலைமுறை தாண்டிய சகோதரத்துவ மனப்பான்மையுடன் பண்பாடோடு கூடிய பரஸ்பர அன்புடன் பாகுபாடின்றி இணை பொறுப்புடன் கூடிய ஒற்றுமையோடு வாழ்வில் தடம் பதித்திட்ட கன்னியர்களுக்கு நன்றி நன்றி. வாழ்வில் தடம் பதித்திட்ட கன்னியர்களுக்கு நன்றி நன்றி. மோர்னேஸ் நகர அருட்கன்னியர்களுடன் இணைந்து நற்கனி தரும் மரங்களாகவும் நற்செயல் பயணத்தை தொடர வழிகாட்டுபவர்களாம் நம் சென்னை சலேசிய மாநில தலைவி, அனைத்து சலேசிய அருட்கன்னியர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் கல்வி குழும உறுப்பினர்கள் அனைவரும் நம் மூவொரு இறைவனின் அருளோடும் நம் சகாய அன்னையின் துணையோடும் நல்லதை விதைப்பவர்களாகவும் அமைதியை நிலைநாட்டுபவர்களாகவும் ஆன்மீகத்தின் அடிப்படை பண்புகளான புரிதல், அர்ப்பணிப்பு, உடனிருத்தல் ஆகிய பண்புகளை நம்மிலும் நமது சமுதாயத்திலும் வளர்ப்போம் வளர்ப்போம் வளர்ப்போம். நன்றி நன்றி நன்றி. பங்கேற்பு அழைக்கப்பட்டவர்களில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்களாக, ஆண்டவரின் அழைப்பிற்கு அடிபணிந்தவர்களாக, அக்கறையோடு அயலாரை அன்பு செய்பவர்களாக, ஆவியின் அருளால் அர்ச்சிக்கப்பட்டவர்களாக, உன்னத தேவனின் உள்ளார்ந்த உணர்வுள்ளவர்களாக, உண்மையான சலேசிய சாதனையாளர்களாக,
தடம் பதித்து வருகின்றனர் நம் அருள் சகோதரிகள். இவர்களோடு நாமும் இணைந்து தன்னிகரில்லா தலைவிக்கு தலைப்பணிந்து இவர் கூறும் ஆன்மீக சொற்களுக்கு செவிமடுத்து தடுமாறுவோருக்கு வழிகாட்டி மனமுடைந்தோரை தேற்றிட சலேசிய விழுமியங்களை வாழ்வாக்கிட சென்னை மாநில ஆலோசனை குழு அருள் சகோதரிகளுக்கும் அனைத்து இல்ல தலைவிகளுக்கும் இந்த ஒப்பனை காட்சியை சமர்ப்பிக்கிறோம். திரு அவையில் உள்ள நமது மூலமாகவே தூய ஆவி கொடைகள் வாயிலாகவே திரு அவையில் உள்ள நமது மூலமாகவே பல பணிகள் செய்யவே நாம் தகுதி பெறுகிறோம். சமுதாய விளிம்பிலே உள்ள அனைவருக்குமே தம் கருத்தை சொல்ல வாய்ப்பளிக்க பங்கேற்று உதவுவோம். அருட்கொடைகளை அறிந்து கொள்ள உதவிட நம் அழைப்பை அறிந்து ஒன்று சேர்ந்து வெல்லுவோம். ஞானம் நிறைந்திட்ட சொல்வனத்தினால் விரிந்து உடைந்து சிதறிய குடும்பங்களை அன்பின் வார்த்தைகள் பேசி இணைத்திட பங்கேற்று ஆற்றுவோம் நற்பணிகளை. நல் நம்பிக்கை அளிக்கும் இனிதான வார்த்தையால் உள்ளமுடைந்து சோர்ந்திட்ட பல இளைய உள்ளங்களை நல் நம்பிக்கை அளிக்கும் இனிதான வார்த்தையால் உள்ளமுடைந்து சோர்ந்திட்ட பல இளைய உள்ளங்களை உற்சாகமூட்டியே நல்பாதை காட்டியே நம் அழைப்பை அறிந்து ஒன்று சேர்ந்து வெல்வோம் உலகையே. பிணிகள் தீர்க்கும் அருட்கொடைகள் மூலமே பல நோய்கள் போக்க நமது சேவையாற்றுவோம். வலிகள் நீங்கி வேதனைகள் தீர்ந்திட நல் சேவையாற்றி மனங்களை நாம் தேற்றுவோம். நல்ல செயல்களை செய்யும் பல ஆற்றல்கள் கொண்டு தினம் இடைவிடாமலே செய்யும் ஜபத்தின் மூலமே பல்வேறு அற்புதங்கள் பெற்று தொடர்வோம் சேவையை. தூய ஆவி கொடைகள் வாயிலாகவே உற்சாகமாய் பங்கேற்று பணிகள் ஆற்றுவோம். கல்வி குழுமத்தின் வழியாகவே அனைத்து நிலையின் மக்களின் வாழ்வு மேம்பட தனித்தன்மை மிக்க குடும்ப உணர்வுடன் ஒருங்கிணைந்து செய்கிறோம் நற்பணிகளை. சமுதாய விளிம்பிலே உள்ள ஒதுக்கப்பட்டவர்க்கும் புறந்தள்ளப்பட்டவர்க்கும் நல்வாய்ப்பளித்திடவே புதிய வாழ்க்கை முறையினை உருவாக்கி காட்டிய புனித மசரலோவை போல் நாம் சேவையாற்றிட உற்சாகமாகவே பங்காற்றி மகிழ்வோம். சலேசிய குடும்பமாக தொடருவோம் நம் சேவையை. காணா ஊரின் திருமணத்தின் விருந்திலே ரசம் தீர்ந்து போன இக்கட்டான நிலையிலே காணா ஊரின் திருமணத்தின் விருந்திலே ரசம் தீர்ந்து போன இக்கட்டான நிலையிலே குறிப்பறிந்து உதவிய அன்னை மரியை போலவே பிற தேவைகள் அறிந்து பங்கேற்றிட விரைந்து நாம் ஒன்று சேர்ந்து கடமை செய்து வெல்வோம் உலகையே. சலேசிய குடும்பமாக அனைவரும் நாளில் ஒன்று சேர்ந்து நன்றி கூறுவோம். சலேசிய குடும்பமாக அனைவரும் நாளில் ஒன்று சேர்ந்து நன்றி கூறுவோம். நாளில் ஒன்று சேர்ந்து நன்றி கூறுவோம். நற்செய்தி பணி
இறைவனில் நிறைவு கண்டவர்களாய், சேவையில் எளிமை உடையவர்களாய், வாழ்க்கையில் உண்மையுமாய், நற்செய்தி அறிவிப்பில் நம்பிக்கையாய், அர்ப்பணிப்பில் ஆனந்தமாய், பணிகளில் பன்முகமாய், மனநிறைவில் மகிழ்வும், செயல்களில் கண்ணியமும் கொண்டு, அன்னை மரியின் பொன்மணிகளாய் மானிடம் மாண்படைய, மறுமலர்ச்சியில் புதுப்பிறப்பாகிட அகிலத்தை அலங்கரிப்பவர்கள் நம் அருட் சகோதரிகள். இணைந்து இறைப்பணியை இனிமையாய் ஆட்சி, இதோ நான் அனைத்தையும் புதியது ஆக்குகிறேன் என்ற இயேசுவின் வார்த்தைகளுக்கு உருக்கொடுத்து பணியாற்றி வரும் அனைத்து அருட் சகோதரிகளுக்கும் நன்றி கரம் குவித்து உரையாடலில் பங்கேற்போம். ஹாய், ஹலோ, வணக்கம் அண்ட் வெல்கம். இது உங்கள் ஃபேவரட் ஷோ வாங்க பேசலாம். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்பது நந்தினி அண்ட் ஐஸ்வர்யா. இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கவங்க ரெவரண்ட் ஃபாதர் ஜான், கல்வி குழும உறுப்பினர் திரு நீதிநேசன், ஆன்மீகவாதி திரு சார்லஸ், தொழிலாளர் சார்பாக திரு கதிரேசன், விளிம்பு நிலை மக்கள் சார்பாக திருமதி அம்சவல்லி, இன்றைய தலைமுறையினர் சார்பாக செல்வி சுப்ரிதா. ஆமா ஐஸ்வர்யா, பொதுவாக ஒரு நிகழ்ச்சினா ஏதோ ஒரு துறையிலேருந்து தானே வருவாங்க. இன்னைக்கு பல துறையிலேருந்து வந்திருக்காங்க. ஏதோ பெரிய நிகழ்ச்சியா இருக்கும் போல. இந்த நிகழ்ச்சியை பத்தி கொஞ்சம் சொல்ல. இரு ஏன் ராஜ்தானி எக்ஸ்பிரஸ் மாதிரி ஓடுற? அதை பற்றி சொல்ல தானே வந்திருக்கோம். அதாவது என்னன்னா, நம்மளோட கத்தோலிக்க திருச்சபையானது தனது 16வது ஆயர் மாமன்ற பேரவையோட முக்கிய கருத்துக்களை பற்றியும் நம்மளோட சலேசியன் சிஸ்டர்ஸ் செஞ்ச அருட்பெரும் பணிகளை பற்றியும் தான் விவாதிக்க போகிறோம். முக்கியமான கருத்தை கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக சொல்ல. அதையும் நானே சொல்லிட்டேன். எப்படி? அதை பற்றி விவாதிக்க தான் இங்கே ஒரு குழுவே வந்திருக்காங்க. அதை பற்றி முதல்ல ஃபாதர் ஜான் அவர்களே சொல்வார். அனைவருக்கும் வணக்கம். ஆயர் மாமன்றத்தின் 16வது மன்றம் 2021 தொடங்கி 2023 முடிய இருக்கிறது. இம்மன்றத்தோட முக்கிய 3 கருத்துக்கள் ஒன்றிப்பு, பங்கேற்பு, நற்செய்தி அறிவிப்பு. இவற்றில் நற்செய்தி அறிவிப்பில் தலைவன் முதல் தொண்டன் வரை நம்ம நற்செயல்கள் மூலம் நற்செய்தியை எப்படி வாழ்வாக்குவது என்பதை பற்றியும், சலேசிய அருட்சகோதரிகளின் கல்வி பணி, சமூக பணி, உருவாக்க பணி இவற்றோடு சேர்ந்து செய்கிற திருத்தூதுவ பணியை பற்றியும் தான் இன்று நம்ம விவாதிக்க போகிறோம். ஃபாதர் சொல்கிற கான்செப்டை பார்த்தா நம்ம ஷோ களை கட்டும் போல. என்னமோ நற்செய்தின்னு சொல்கிறீங்க, புரிகிற மாதிரி சொல்லுங்க. அதெல்லாம் எனக்கு ஒன்றும் புரியலை. நான் வந்த கதையை சொல்கிறேங்க. நாங்களும் மனுஷங்க தான். எங்களை யார் மதிக்கிறா? நாங்கள் குளிக்கலையா, நல்லா துணி போடலையா, இல்லை படிக்கலையா? எங்களை பஸ்ஸில் கூட ஏற்ற மாட்டுறாங்க, எங்களை ஒதுக்கி வைக்கிறாங்க. ஆதார் இல்லை, ரேஷன் கார்டு இல்லை. எங்களுக்கு என்ன உரிமை இருக்குது? நாங்களும் போராடிக்கிட்டே தான் இருக்கோம். அவங்க கேட்குறதும் நியாயமாக தான் படுது. இதுக்கு நீங்கள் என்ன பதில் சொல்ல விரும்புகிறீங்க ஃபாதர்? ஏமா வருத்தப்படுறீங்க? ஃபாதர் ஸ்டான் சுவாமி கூட விளிம்பு நிலை மக்களுக்காக பல ஆண்டுகளாக போராடி அவரோட உயிரையே கொடுத்திருக்கிறாரு. மேலும் நமது சலேசிய நிறுவனம் தொடங்கி, அதுவும் இந்திய மண்ணில் தொடங்கி 100 ஆண்டுகளை கடந்து இன்று உலகெங்கும் பறந்து விரிந்து விருட்சமாக தன் பணியை செய்கிறதே. உங்களை மாதிரி மக்களை தானே தேடி அவங்க தேவையான உதவியை செய்கிறாங்க. ஏன் இது நற்செய்தி அறிவிப்பு இல்லையா? இத்தகைய நற்செய்தி அறிவிப்பை தானே எங்கள் ஆயர் மாமன்றமும் வலியுறுத்துகிறது. ஒரு செயலை 1 வருஷம் 2 வருஷம் செய்கிறதே ரொம்ப கஷ்டம். ஆனால் நம்மளோட சலேசியன் சிஸ்டர்ஸ் இந்த இந்திய மண்ணில் 100 ஆண்டுகளாக தங்களோட இறைப்பணியை தொடர்ந்துட்டு வராங்க. ரியலி ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யூ சிஸ்டர்ஸ். ஒரு தொழிலாளரா நானும் என் கருத்து சொல்ல விரும்புகிறேன். சொல்லலாமா? வாங்க பேசலாம். நிகழ்ச்சியே பேசுறதுக்கு தானே. நீங்கள் என்ன கேட்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ தைரியமாக கேளுங்க. எங்க ஃபாதர், நானும் கூலி வேலைக்கு தான் போயிட்டுருக்கிறேன். வேலையே கிடைக்கிறது இல்லை. அப்படியும் வேலை கிடைச்சாலும் வேலைக்கேற்ற கூலி கிடைக்கிறது இல்லை. இதை யார் ஃபாதர் கேட்குறாங்க? ரொம்ப வருஷமா பணக்காரன் பணக்காரனாகவே தான் இருக்கான், ஏழை ஏழையாகவே தான் இருக்கான். அவர் பேசுகிறத கேட்டது மூலமாக தொழிலாளிகளோட ஆதங்கத்தை நம்மளால் புரிஞ்சுக்க முடியுது. இதுக்கு அரசியல் வாழ்க்கையில் இணைஞ்சி இப்போ நம்மோடு கலந்திருக்கிற கல்வி குழும உறுப்பினர் திருவாளர் நீதிநேசன் ஐயா பதில் சொன்னால் பொருத்தமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன்.
ஏன் உங்களுக்காக எத்தனையோ நல்திட்டங்களை தொடங்கி அரசாங்கம் வழிவகை செய்கிறதே. அதன் மூலம் எவ்வளோ ஏழைங்க பயனடைகிறாங்க, எவ்வளவு இலவச பொருட்கள், மருத்துவ முகாம்கள், இப்படி சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். இதெல்லாம் கூட நற்செய்தி அறிவிப்பு தானே. எப்படி சார்? அரசியல்ல இதெல்லாம் சாதாரணமாப்பா. நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சுப்ரிதா ஏதோ சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. நீங்க சொல்லுங்க சுப்ரிதா. எங்க சார் இலவசம்னு சொல்லிட்டு மக்களை சோம்பேறிகள் ஆக்கிட்டீங்க. இதற்கு பதில் எவ்வளவோ செஞ்சுருக்கலாமே. ஏன் வேலை வாய்ப்புகளை அதிகரிச்சிருக்கலாம், போட்டித் தேர்வுக்கு பயிற்சி மையங்கள் அமைக்கலாம். முக்கியமாக சொல்லணும்னா பெண் பிள்ளைகளுக்கு எதிராக நடக்கும் பாலியல் வன்கொடுமைகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வச்சாலே மிகப்பெரிய சான்றாக இருக்கும் என்பதுதான் என் கருத்து. உன்னோட கருத்துக்கு நான் பதில் சொல்கிறேன். நீ ஏம்மா அப்படி நினைக்கிற? எல்லா பிரச்சனைக்குமே ரெண்டு பக்கங்கள் இருக்குது. ஒரு பக்கத்தை மட்டுமே யோசிச்சா எப்படி? நமக்குன்னு சில கட்டுப்பாடுகள் இருக்குது. முதல்ல அதை பின்பற்றணும். அப்படியே பாதிக்கப்பட்டாலும் தைரியமாக எதிர்த்து போராடணும். கோழை மாதிரி தவறான முடிவு எடுத்துடக்கூடாது. ஏன் இந்த உலகத்தில் கூட எத்தனையோ நிறுவனங்கள் இருக்குது. ஆனால் பக்தி, அன்பு, ஒழுக்கம் நிறைந்த முழுமையான கல்வியை சிறந்த முறையில் தருவது நம்ம சலேசிய நிறுவனத்தின் சிறப்பு. அட அது கூட உண்மைதாங்க. என் பிள்ளைக்கு இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் சீட்டு வாங்கிறதுக்குள்ள போதும் ஆயிடுச்சு. ஐயோ. ஆமாம், நான் கூட கேள்விப்பட்டிருக்கேன். பெண் பிள்ளைகளை பெற்ற பெற்றோர்கள் அவங்களோட குழந்தைங்களை இந்த சலேசியன் ஸ்கூல்ஸில் சேர்க்கணும்னு ஆசைப்படுறதுனால அட்மிஷன் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். அதனால தான் எத்தனையோ பெற்றோர்கள் தன்னுடைய பிள்ளைகளை சலேசிய நிறுவனத்தில் சேர்க்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. இதெல்லாம் புனித மரியம்ம சொல்லு அவர்கள் விதைத்த விதை தான் இன்னைக்கு ஆலமரமாக வேரூன்றி இருக்கு. இன்னும் நம்ம சலேசியன் சிஸ்டர்ஸ் வேற என்னென்ன சேவைகளை செஞ்சுருக்காங்க? நம் சலேசிய அருள் சகோதரிகள் தர்மபுரி, ஈரோடு, சென்னை, சேலம் போன்ற இடங்களில் மரியாளியா என்ற பெயரில் இல்லங்களை அமைத்து தெருவோர சிறுவர் சிறுமியர், பல்வேறு வகையில் பாதிக்கப்பட்ட இளம் பெண்களும் மறுவாழ்வு பெற, அவர்களின் வாழ்வில் தன்னம்பிக்கையோடு செயல்பட தையல் பயிற்சி, மாலை நேர வகுப்புகள், மகளிர் சுய உதவி குழுக்கள், இதன் மூலம் சலேசிய குடும்ப உணர்வையும் ஆன்மீகத்தையும் சமூகத்தில் விதைத்து கொண்டு வராங்க. கல்விக்குழு உறுப்பினரா நானும் அதில் பயணிக்கிறதுல மிகவும் பெருமையாக நினைக்கிறேன். ஆமாம், உண்மையாகவே இது பாராட்ட வேண்டிய விஷயம்தான். இதுக்கு எல்லாரும் கை தட்டலாமே. ஃபாதர், எனக்கு ஒரு டவுட், கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணுறீங்களா? கேளுங்க. நற்செய்தி அறிவிப்பு என்பது பற்றி பேசிக்கொண்டு இருக்கிறோம். நீங்கள் ஆலயத்தில் திருப்பலி நிறைவேற்றுவது, ஜபம் சொல்வது, இது போன்ற ஆன்மீக காரியங்களை மட்டும்தான் நற்செய்தி அறிவிப்பா ஃபாதர்? ஏமா நற்செய்தி இவ்வளவு நேரமா இதை பத்தி தானே பேசிட்டு இருந்தோம். இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நான் சொல்றேன். எளியோருக்கு நற்செய்தி அறிவிக்கவும், ஒடுக்கப்பட்டோர் மறுவாழ்வு பெறவும், சிறைப்பட்டோர் விடுதலை அடையவும் என்ற இறைவார்த்தைக்கேற்ப குருக்களும் கன்னியர்களும் போதிப்பது மட்டுமல்லாமல் பல நற்செயல்கள் மூலமா சான்று வாழ்வு வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. ஏன் இது நற்செய்தி சான்று பகிர்தல் இல்லையா? நம்ம சலேசியன் சிஸ்டர்ஸ் திருப்பள்ளி ஜபம்னு குறுகிய வட்டத்தில் இல்லாமல் அமைதியாக பல நல்ல சேவைகளை செஞ்சுட்டு இருக்கிறது நீங்கள் சொல்கிறதுலேருந்தே புரியுது ஃபாதர். ஆமாம், ஃபாதர் சொல்கிறத நானும் ஏற்றுக்கிறேன். எந்த ஒரு நல்ல காரியமாக இருந்தாலும் அது வெற்றி இலக்கு அடையணும்னா அதுக்கு எல்லாருடைய ஒத்துழைப்பும் தேவை. அந்த வகையில் அன்பியங்கள், பக்த சபைகள், மரியாயின் சேனை இவர்களோட நம்மளுடைய சலேசிய அருட்சகோதரிகளும் இணைந்து விளிம்பு நிலையில் இருக்கிற மக்களுடைய வாழ்வு உயர தங்களுடைய நம்பிக்கையை உடனிருப்பாக தராங்க. இதுதானங்க திருத்துதுவ பணி. எஸ், எங்கள் ஸ்கூலில் கூட மறைக்கல்வி, நன்னெறி வகுப்புகள், குட் மார்னிங் தாட்ஸ் மூலம் நல்ல கருத்துக்களை நாங்கள் வாழ்வாக்கி கொள்ள எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு வராங்க. மேலும் நம் அரசாங்கம் மாணவிகள் பாதிப்புக்குட்படாமல் இருக்க தீட்டி வரும் பல திட்டங்களை நம் சலேசிய அருட்சகோதரிகள் தொலைநோக்கு பார்வையுடன் ஏற்கனவே நம் நிறுவனங்களே செயல்படுத்திட்டு வராங்க. எடுத்துக்காட்டாக என்று கவர்மெண்ட் ஒரு ஆர்டர் போட்டிருக்கு. எல்லா ஸ்கூல்ஸ்லேயும் ஒரு பாக்ஸ் வைக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஆமாம், நான் கூட கேள்விப்பட்டேன். ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஸ்ட்ரெஸ்ஸை போக்குறதுக்கு மாணவர் மனசுன்னு ஒரு பாக்ஸ் வைக்க சொன்னாங்களே, அதை பற்றியா பேசுகிறீங்க? ஆமாம், அது ஆல்ரெடி எங்கள் ஸ்கூலில் சைல்ட் ப்ரொடெக்ஷன் பாலிசியை செயல்படுத்தி அதன் மூலம் புகார் பெட்டியை அமைத்து எங்களுடைய பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு கண்டுட்டு வராங்க. அது மட்டுமா, மனித உரிமை குழு, மாணவர் பாராளுமன்றம் இதன் மூலம் எங்கள் உரிமைகளுக்கு குரல் கொடுக்கும், எதிர்காலத்தில் சிறந்த தலைவர்களாக உருவாகவும் எங்களை செதுக்கிட்டு வராங்க. என் வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு நாளும், ஒவ்வொரு நிமிஷமும், ஏன்
ஒவ்வொரு நொடியும் நானா செதுக்குனதுரா. ஐஷு நிறுத்து நிறுத்து, இங்க பட்டிமன்றம் தானே நடந்துட்டு இருக்கு, நீ என்ன சினிமா டைலாக்லாம் பேசிட்டு இருக்க? சாரி, அவங்க செதுக்கிறத பற்றிலாம் பேசினோன்னே நான் கொஞ்சம் வேறு இமோஷனுக்கு போயிட்டேன். சரி வாங்க நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். உங்கள் அளவுக்கு பெருசாக செய்ய எங்ககிட்ட பண வசதியெலாம் இல்லை. எங்களால் முடிஞ்ச ஏதோ சின்ன சின்ன நல்ல காரியத்தை செய்துட்டு வரோம். ரோடு வசதி, மருத்துவ வசதி கூட இல்லாத எங்கள் ஊரில் ஏதாவது அத்தியாவசிய தேவைன்னா பல கிலோமீட்டர் நடந்து தான் வரணும். போன வாரத்தில் கூட பிரசவ வலியால் துடித்து கொண்டிருந்த கர்ப்பிணி பெண்ணை தூளி கட்டி சுமந்து மருத்துவமனையில் போய் சேர்த்தோம். வாவ், எவ்வளோ பெரிய விஷயம் பண்ணியிருக்கீங்க. இது உண்மையாகவே பாராட்ட வேண்டிய விஷயம்தான். நாங்கள் செஞ்சதை விட நீங்கள் தகுந்த நேரத்தில் உங்கள் உடனிருப்பை தந்து பெரிய விஷயம் செஞ்சுருக்கீங்க. இதுதான் உண்மையான நற்செய்தி அறிவிப்பு. இதற்கெல்லாம் கடவுளோட ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு நிச்சயம் கிடைக்கும். நன்றி ஃபாதர். பணம் இருந்தால் மட்டும் போதாது, அதை நல்ல வகையில் உபயோகிக்க நல்ல மனசும் வேணும்னு நீங்கள் நிரூபிச்சிட்டீங்க. இதுதானே உண்மையான நற்செய்தி அறிவிப்பு. நீங்கள் சொல்கிறதும் சரிதான். ஒரு சில இடங்களில் அடிப்படை வசதிகள் கூட இல்லாமல் இருக்கு. அதுவும் குறிப்பாக மலைப்பகுதிகளில் தங்களது நிறுவனத்தை நிறுவி பல பின்தங்கிய மக்களின் வாழ்வாதாரம் மேம்பட உழைக்கிறாங்க. அது மட்டுமா, பாரிஷ் மினிஸ்ட்ரி, வில்லேஜ் மினிஸ்ட்ரி, ஃபேமிலி விசிட், சண்டே ஆரட்ரி அப்படின்னு நிறைய விஷயங்களை சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். இது போன்ற நற்செயல்கள் மூலம் பல ஏழைகள் ஏற்றம் பெறவும் பிளவுபட்ட குடும்பங்கள் ஒன்றிணையும் தங்களையே அர்ப்பணித்துள்ளனர். இப்போ புரியுது அம்சவல்லி, நற்செய்தி அறிவிப்புனா என்னன்னு? நான் கூட கேள்விப்பட்டேன். ஆதரவற்ற சிறுமிங்களை அவங்க இல்லத்துக்கு கூட்டிகிட்டு வந்து அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு தராங்க, நல்ல படிப்பு சொல்லி தராங்க, தங்க இடம் தராங்க. அது மட்டும் ஏன், அவங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சு வாழ்க்கையை அமைச்சு தராங்க. இது மாதிரி செய்கிற நல்ல செயல்கள் தான் நற்செய்தி பணியா? இப்போ புரியுது எனக்கு. ஆக நற்செய்தி அறிவிப்பு என்பது ஆன்மீக, சமூக, பொருளாதார, அரசியல், புவியியல் எல்லைகளுக்கு உட்பட்டு சிறந்த சான்று தருவதே ஆகும். இத்தகைய சான்று பகிர்தல் மூலமா அழகாக வாழ்வதற்கு உகந்த உலகை கட்டி எழுப்புவதும் மற்ற சமூக குழுக்களுடன் இணைந்து உறவுகளை மேம்படுத்துவதும் நமது தலையாய கடமையாகும் என்பதை நான் இங்க பதிவு செஞ்சுக்கிறேன். இந்த நிகழ்ச்சியோட இறுதியில் நமக்கு உண்மையான நற்செய்தி அறிவிப்புனா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும். ஆக நற்செய்தி அறிவிப்பு என்பது இறை இயேசுவின் மதிப்பீடுகளை வாழ்வாக்குவது, ஒவ்வொருவரிடத்திலும் இறையாட்சியை மலரச் செய்வதே ஆகும். அதாவது கருணை நமது பார்வையாக வேண்டும், கொடுப்பது நமது மகிழ்ச்சியாக வேண்டும், இரக்கம் நமது குணமாக வேண்டும், தட்டி கொடுத்தல் நமது இயல்பாக வேண்டும், அரவணைத்தல் நமது பண்பாக வேண்டும். இவை அனைத்தும் நம்மில் இருந்தால் நிச்சயம் நமது வாழ்வு இயேசு விரும்பும் இறையாட்சியை தரும் நற்செய்தியாக மாறும் என கூறிக்கொண்டு உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நந்தினி, ஐஸ்வர்யா. கொண்டாட்டம் மகிழ்ச்சியின் அடையாளம். கானான் முதல் கப்பர்நகும் வரை இயேசுவின் பணி வாழ்வில் மரி அன்னையின் உடனிருப்பும் பங்கேற்பும் உதவியது போல எளியோர் வாழ்வு மேம்பட இறை அனுபவத்தையும் இறை வார்த்தையையும் ஒரு நாளைக்கு ஒருவருக்காவது பகிர்ந்திடுவோம், அதை கொண்டாடி மகிழ்ந்திடுவோம் என்றென்றும் நம் வாழ்வில். நன்றி. ஒன்றிணைந்து பங்கேற்று நற்செய்தியை அறிவித்து, ஒன்றிணைந்து பங்கேற்று நற்செய்தியை அறிவித்து, இறை வார்த்தையை எடுத்துரைப்போம், நன்றி கீதம் இசைக்கின்ற வாழ்த்தி மகிழ்ந்திட அன்புடன் அனைவரும்
அனைவர்க்கும் சொல்வோம். அன்பர் இயேசுவின் நல்லாயன் பணியில், அன்னை மரியாளின் அன்பு துணையில், அண்ணல் தொன்போஸ்கோவின் அன்பு வழியில், புனித மரிய மஸ்ரலோவின் அன்பு நெறியில் நாளும் எம்மை வழிநடத்தும் சென்னை சலேசிய மாநில தலைவி அருட்சகோதரி மரிய நிர்மலா லாசர் அவர்களுக்கு நன்றி மலர் மாலை சூடி புனித மரியன்னை மேல்நிலை பள்ளி சார்பாக நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். Now, on behalf of all three schools, teachers and the students, I like to invite all the councillors, Sister Vice Provincial and the Secretary and the Province Economer to the stage. Sister Selvarani and Sister Amuda, please come to the stage. Thank you, Mother Provincial and Sister Vice Provincial, Sister Celine, and all the councillors, Sister Christina, Sister DJ Margaret, Sister Rayapan Elisa, Sister Mary Dora, the delegate of the Sri Lanka province, and the economist, Sister Lucy, and the secretary, Sister Mary Tamirarisi. We thank you for all your loving service that you do for our province and each sister of our province and for all the educating communities. On behalf of all three schools, the teachers, and the EC members, we like to thank you. I call upon Sister Amuda to honor Sister Mary Celine. Sister Christina, I call upon Sister Miss Helen to honor her. For Sister DJ Margaret, Sister Selvarani, Sister Rayapan Elisa,
Sister Selvi. Economist Sister Lucy, Sister Edil. Sister Mary Tamizharasi, Sister Miss Joyce. Thank you, dear sisters and Mother Teresa. Thank you so much. Three cheers to our Mother Provincial. Hip hip, hip hip, hip hip. Once more, hip hip, hip hip. Thank you, Mother Provincial. Thank you, sisters, all the councillors members and community sisters and province sisters. Thank you all. Here comes our St.Mary and primary teachers to wish our beloved dearest Mother Provincial and all the councillors and the team members and all the sisters. Now the long-awaited book release is taking place. Now over to Sister Tamizharasi. Good afternoon, everybody. We have the book release now. First, we have the Beacon Light, Volume 4. The Article 60 of our Constitution says, "The communion that has united us in life continues and is strengthened when we reach the moment of passing from this life to the Father's house." Yes, we have today the book Beacon Light, Volume 4, which contains the life histories of 5 of our sisters who had shared the demands, joys and hopes of daily living with us. Our gratitude to our dear Sister Crystal Fernandez, who compiled it with great care and efficiency. We now kindly request our Mother Provincial to release the book and give the first copy to our dear Sister V.R. Mary. Come, Sister V.R. sisters who are in this book.
No, can you guess? Yeah, this group was left out in between. So we discovered lately, and when I asked her, immediately she took up. So we have great sisters in this book. Sister Gisbert Rafaela, many of us know her. Sister Fino Maria, Sister Teresa Matthew, Sister Martha Griffiths, Sister Lumin Priscilla. So we have beautiful sisters who lived with us and we know them. You have shared your personal experience with these sisters. So I am very happy to give the first copy to our dear sister V.R. Mary. It's the wish of Sister Crystal. So it's the fourth volume. So we invite, it's a very small booklet, very easy to read. So you will be very happy. No, in a day's time you can finish reading this. No, you have written it. You have shared your personal experience. So let's read and cherish and imitate their virtues in our lives. Thank you, sisters. Once again, congrats to Sister Crystal. Now we have the education policy. Education is the integral process of our evangelization among the young people. So we, the Salesian Sisters of Chennai Province, are happy and proud that we have at hand now the policies and directives for schools to guide us in our educative mission. We are grateful to Sister Auntie Raj Christina, the academic coordinator, and the members of the Education Commission for their tireless efforts in bringing out the educational policy. Let us give them a round of applause. I now invite our Mother Provincial to release this document and request our dear Sister Maria Lutz to receive the first copy of it. On my part, I personally thank Sister Christina for taking the effort with the commission to complete this beautiful handbook for our guidelines for our educational institutions. With a lot of gratitude, I give this first copy to Sister Maria Lutz, the previous former academic coordinator of the province. Yeah. So we thank Sister Christina and the commission for their hard work and all the communities also for your own personal sharing. No? You have read, you also have given your contribution. So thank you to each one of you, and we have to read it once again and make it become the policy in our educational institutions. Drawing up the financial policy is a valuable practice in our religious institutions which ensures transparency and accountability, sharing of goods with the center and the province. We are extremely happy to present the document of the financial policy of our province. Sincere thanks to Sister Lucy Puliani, the provincial economer, and the Finance Policy Commission members. Let's give them a big hand. I now request our provincial to release it and give the first copy to Sister Manoranjana, the former provincial economer. I congratulate and thank Sister Lucy, the provincial economer, and the Finance Commission members. They are all seated here. So we thank each one of them for their contribution and for their hard work in bringing about this policy in line with the guidelines of the Institute for the Management of Goods. So congratulations, God bless all your efforts. Thank you, Sister Lucy. So we are very happy to present the first copy to our dear Sister Mano, the former provincial economer.
Commission members with the donning of Ponnadai. Next, our provincial is glad to honor our dear sister Lucy Priani, the provincial economer, and in her name, all the Finance Commission members by donning the Ponnadai and bouquet. The joy of a teacher lies in educating students and imparting the knowledge. The joy of a doctor is healing the patients. The joy of a scientist is discovering and inventing something which will be of great service to the humanity. Here is our Mother Provincial, who lives in God, moves in God, and has her being in God alone. Her joy lies in seeing her sisters living in love and communion, participation and mission. We shall now invite her to address the gathering. Before our Mother Provincial takes up her gratitude speech, we now screen to you the wishes from all the way from Sri Lanka. Our sisters are singing and wishing our Mother Provincial on this great day. We will view this a few minutes, then our Provincial will start. Thank you, dear Mother. Thank you, dear Mother. Thank you, dear Mother. Thank you, dear Mother. Thank you for your everything. Thank you for your love. Thank you for your care. Oh, thank you for your guidance. Thank you for your help. Thank you, our dear Mother. Time to be thanked, time to be praised, time to be joyful, time to be happy, time to be grateful, time to be loved, time for everything. May the Lord God be with you and keep you in His care. You will enjoy His presence every day. May the Lord God be with you and keep you in His care. You will enjoy His presence every day. Time to be thanked, time to be praised, time to be joyful, time to be happy, time to be grateful, time to be loved, time for everything. That was on the 23rd December, conclusion of the provincial visit there, and they also wished for the province community day and for the Christmas, and they thanked. So end of the day's outing, they are tired, no? So before going to their communities, they did that, so they are looking very tired. So we thank them also for their participation, and I am sure they are also participating with us. So, dear Sister Celine Gaspar, the Vice Provincial, beloved Provincial Councillors, team members, animators, my beloved sisters, teachers, young
a very warm good afternoon to each one of you. Don't feel hungry because I wished good afternoon, okay? So just I have to do justice on my part, and I am very happy and glad that all of us are able to come together for this beautiful event in the life of the province. Time is running, so we can't afford to lose it. The time of pandemic cannot stop us from living our life. No, time will pass, so we need to live our life, whether it is a lockdown or pandemic. One day we have to go up, so we live our day today happily, joyfully and fruitfully. And coming together as a province is to strengthen the bond of communion between us, to feel that we belong to the big province and big congregation. We are not a small member in a small community. We may be placed in the small community during this year, but we belong to a bigger reality. So the bigger reality to be realized, we need to come together every year to make us feel the great family spirit that we belong to a bigger reality, not just one small community somewhere. On the outset, we thank God for giving us this beautiful FMA vocation. And today, I would like to invite all the newborn FMAs of this year to the stage to introduce to the province. So the new fresh juniors, please come up to the stage. We thank God for this great gift. Come soon, because time is running short. They are all here with us. We are happy that they are present. It's a sign of life, sign of hope, sign of God's blessing to the province. So we are happy to show their face on the stage. You can just tell your name and you can go to, okay, come together. BVJS sisters, I am Sister Nancy Jennifer, belong to Kodambakam community. Yeah. I am Sister Priyadarshini from Anmarudek Community. I am Sister Sansi, belong to Yerkat community. I am Sister Stephina Rai, belong to Yelegiri community. I am Sister Jasmine, belong to Auxilium Home community. I am Sister Abhisha, belong to ACK community. Okay. So we congratulate them and we thank God for their gift of the beautiful gift of the 6 sisters to our province. And we have 8 of them in Sri Lanka. No, we are not here, they are not here, but we thank God for the gift of them also to our province. Thank you. God bless you. Congratulations. With immense joy, I stand before you to express my sentiments of gratitude, first of all to God, the Almighty, and to our Blessed Mother for the protection and providence and for all their inspiration and guidance during the year 2021. Celebrating synodality is the theme chosen for Province Community Day 2022. We are here at the end of this month-long preparation for our Province Community Day, which began on 18th December 2021. The entire province moved together in the direction of a synodal experience. We gave expressions to our synodal experience, beginning with our togetherness in moments of intercessory prayers for all the communities of the province on the day specified for them, communicating our love, appreciation, and gratitude, and offering thanksgiving and intercession to God for the particular community and the unique role it plays in the province. The community in turn devoted an hour of prayer in adoration before the Blessed Sacrament for the province, the provincial, councillors, team members, all the sisters and the educating communities of the province. So I thank you for the prayers that offered for the community, for the province and for each of the members. I thank on the outset for the intense prayers offered during this month for the province, above all for the unique and precious gift of this spiritual bouquet that you offered. No, I really sincerely thank you. That is very, very personal and unique
So I invite you to clap hands for yourself for this unique gift, the unique offering of this precious gift. Gratitude is one of the most important things in the world. We must find time to stop and thank the people who make a difference in our lives, says John F. Kennedy. We raise our hearts in thanksgiving to our Blessed Mother, Mary, Help of Christians, Mother Maserello, along with our founder, St. John Bosco, for their loving presence and assistance in the journey of the province. We owe our gratitude to our institute, our Mother General, and the General Councillors for the various sectors for all their animation and guidance throughout the course of the year. When I count my blessings, I count you twice. Yes, dear Sister Celine, the Vice Provincial, thank you for choosing a wonderful theme for the great event of the province, for planning so meticulously the month-long practice and organizing and accompanying the various communities as they took up the different responsibilities for the celebration. Above all, for all your generous availability to embrace all that is asked of you, and for the great hospitality shown to sisters of the province whenever they come to the provincial house for their various needs. I ask you to give a big hand of applause for our dear Sister Celine for her wholehearted collaboration for all the activities of the province. Every time, every life is a story. Thank you for being part of the story of the province. I gratefully express my sincere thanks to the other provincial councillors too. Dear Sister Stanislas Mary Dora, Sister Anthony Christina, Sister Devadas Margaret, Sister Elisa Samala, who readily welcome with availability and creativity the suggestions and indications proposed for the animation of the province and for the accompaniment of the sisters in charge of the various sectors in the provincial team. Apart from their own responsibilities as animators in their own communities, they lovingly embrace the specific responsibilities entrusted to them in the province. Thank you, dear sister councillors. The thankful heart opens our eyes to a multitude of blessings that continually surround us. Million thanks to you, dear Sister Puliani Lucy, the provincial economer, for your charity, prudence, transparency, loyalty, your trust in divine providence, and for patiently accompanying the economists of the province. A special thanks to you, dear sister. A heartfelt thanks to a person so special in the life of the province. Yes, dear Sister Tamil, thank you for your great sense of responsibility in taking care of the documents of the province and the correspondence with the center and the province. Above all, for your sisterly availability in a spirit of co-responsibility and prudence in accompanying the houses, and for your wholehearted collaboration in any and every work of the province. Thank you, dear Sister Tamil. I also take this opportunity to thank our dear Sister Caroline for all her hidden sisterly sacrifices and hard work to accomplish the little and the big works in the provincial office. Celebrating synodality as members of the province community through communion, participation and mission will blossom forth into synodal educating communities in the province to inspire trust, build up wounds, weave together relationships, and awaken the dawn of hope. I express my sincere thank you to our dear Sister Sebastian Elizabeth, the General Coordinator of the province team, for her enthusiastic and zealous animation of the team members and the province. The province is very grateful to the members of the provincial team. I invite the team members to come to the stage 1 minute. And the councillors too. A small note of appreciation.
for all the animation that they do throughout the year. Really, they are the ones who take the plan and project to be realized in the life of the province. So thank you, dear Sister Elizabeth, for your wonderful animation, for your enthusiasm and creativity. So thanks to Sister Mary Tamilarasi and Sister Mary and Fernando for the animation in the formation line. Not only she does for the province, also for PCI, FMA India. So we thank Sister Tamilarasi for her creative, animating, formative journey that the accompaniment that she gives to the formation sector. Thank you, Sister Tamil. Thanks to Sister Chinnappan Gracie Fatima and Sister Francis Jayamani for the catechetical animation that they give to the sisters, to the staff and the students, really renewing us in the Word of God, in the Catechism of the Catholic Church. Thank you, dear sisters. Both of them are missing. Virtually they are attending, so we'll give to the community. And thanks to Sister Anthony Raj Christina for effectively animating the province and accompanying the educative mission of the province as an academic coordinator. Along with her, we have Sister Hriday Raj Lourdes Mary animating in Sri Lanka. And we have Sister Elizabeth Sebastian. Along with her, we have Sister Rajendran Selvarani and Sister Alexander Lily Rose in Sri Lanka, who effectively animate the youth pastoral sector in the province. Thank you, dear sister. And we have Sister Marieda Samala Mary and Sister Madalai Muthulidbin for animating the educating community of the province. Thank you so much for being the life-giving animators of the educating community. We have Sister Joseph Jacqueline Anthony, the delegate of the past pupils, animating the past pupils with the virtual and the in-person meetings. We thank her for her efficient animations. And we have Sister Susiraj Mary Sheila, Sister Fernando Amuda, animating the cooperators. They are the very vibrant group of the Salesian family. So we thank them for being the life-giving force of this vital organ of the Salesian family. Thank you, sisters. Sister Maria Louise Isabel Isurumalar and Sister Maindan Jayapriya are the ones who are animating the Vides group in the province. So we thank them for their animation and accompaniment of the Vides. Thank you, sisters. And we have Sister Kanikiraj Sharmila, the Social Development Coordinator, along with Women and Mission Argenta. So we thank her for being so silent but vibrantly animating the women and those who are in periphery for all the animation done along with the staff members, Praveen and the group, Sasi and the group, for the loving and sacrificing, hardworking animation. Thank you, sister. And we have Sister Satyavani, who is at the help of young at-risk migrants and non-formal sector. So we thank her for her animation and accompaniment of this sector in the province. And I think Sister Alphonse Mary Isabella is not here, but we know she is there to animate the province in line with Vocational Training Center, as a coordinator of this sector, giving impetus to this new venture in the province. And we have Sister Joseph Victoria, who is in charge of the human right education in the province, giving animation to the students and staff. Thank you, dear sister. And we have Sister Lourdes Swami Solomon Kalai, the social communication coordinator of the province. We thank her for the animation and accompaniment of the staff, students and the communities in line with the social communication. And we have Sister Matthew Alice and here we have Sister Varghese Mary Janet, who are bringing life to Atma, starting it with a lot of risk and initiative. So thank you, dear sister. And for all the members of the Provincial Commission for their generous availability for the mission entrusted to them. Thank you, dear sisters, team members, for giving life to the province with all your animation programs. Thank you, sisters.
I also take this opportunity to thank our dear sister Maria Selvam, for all the hard work she puts in to bring, to take care of the sponsorship program in the province, getting the letters and being connected to the benefactors so that we don't lose contact with them at this pandemic time also, through her hard work and to her ability to get connected to them. And we have Sister Antoinette, who is not here. She is there in Kodambakam, who does the local sponsorship work so vigorously, without getting frightened of the corona. She meets people, she works very hard. Every month she has a target to reach. We really give a big clap for her, and we thank her and congratulate her for her hard work. And we have some of sisters who are doing the province work, writing the life of this departed sisters along with Sister Crystal. Sister Vyagalam Putti is taken to prepare the next volume. A set of sisters are given to her to prepare the book. I take this opportunity to thank them for their extra work that they are doing for the province. Let's give a clap for our Sister Vyagalam Putti and Sister Crystal. Along with this work, we have also chronicles to be corrected for the communities. We have Sister, along with Sister Crystal, Sister Helen, Sister Susan in Sri Lanka, Sister Jacinta Aisami in Sri Lanka. We thank them for their availability to do this mission for the communities of the province. Let us give a hand of applause for our sisters for their availability for this work in the province. So every life is a story. The 16th Ordinary General Assembly of the Synod of Bishops, 21 to 23, is a call to plant dreams, to draw prophecies, to see visions, weave relationships, to heal, to give hope, and to learn from each other. It is a call to journey in a single direction as one flock of living God towards His plan for humankind and its destiny. Now, I wish to express a word of appreciation and gratitude to each of the animators and the communities for what you are and for all that you do for the well-being of the young and the children entrusted to your care. So we make a virtual journey to the communities. First we have the Anmarudek Community. Thank you, dear Sister Josephine Rani and the sisters of Anmarudek Community for your loving presence, taking care of the matriculation school, upgrading it, hard work, working hard to upgrade it, and for giving a quality education, taking care of the evening coaching classes, children's parliament, tailoring class, women's self-help groups, parish animation, village ministry, service to Sri Lankan refugees, Salesian cooperators and past peoples. Let's give them a round of applause. Thank you, dear Sister Eugene and the community of Arani for your involving presence, taking care of the higher secondary schools, matriculation, higher secondary school, elementary school, Balwadi, boarding, dispensary, leprosarium, village ministry, oratory, parish animation, women promotion through VTC, evening coaching class, Sri Lankan refugees, Salesian cooperators, past people unit and VDES. Let's give them a round of applause for their hard work, creativity, bringing the women inside especially to promote their life. And thank you, dear Sister Mary Putti and the community at Dharmaburi for your daring presence, taking care of the young through the matriculation higher secondary school, shelter home, short stay home, hostel for college girls, parish animation, youth animation, village ministry, past peoples, cooperators and Sunday oratory. Now recently they have started strengthen the Salesian cooperators unit. So appreciation and a round of applause to the community for their presence. And I appreciate and thank Sister Lima and the community of Erode for your joyful presence, taking care of the rehabilitation home for children and youth at risk, parish animation, educating community,
evening coaching classes, children's parliament, family visit, and VDES. Let's give them a round of applause for their mission among the young at risk. We thank and congratulate our dear sister St.Mary in the community at Javadi Hills for their witnessing presence with the mission supposed to be the matriculation school. Now it is the dream now. No, we pray that the primary becomes recognized and the matriculation becomes a reality. Boarding for the school-going tribal children, parish animation, beautiful network is there with the Salesians with this parish animation. Hostel for teachers, village ministry, Sunday oratory and past people unit. So we give them a round of applause for their mission in this remote area. Thank you, dear Sister Sheila and the community of Kingsford for your attentive presence with your mission among the young, the poor, through the higher secondary school, matriculation higher secondary school, elementary school, hostel for working women, coaching classes, Mazzarello Foundation Education Trust, along with the Tech Magendra, Smart Center, skills for market training, parish animation, Sunday ministry for women, Salesian cooperators, past people unit and VDES. Let's give them a round of applause for all their animation and accompaniment. A great thank you to dear Sister Celine and the sisters of Kodambakam community for their caring presence. They take care of the activities of the province whenever any meeting to be conducted, ever available with good food and accommodation, and taking care of the matriculation higher secondary school, tailoring, evening coaching class, parish animation, women promotion, family visit, Salesian cooperators, past people unit and VDES unit. Let's give a round of applause for the Kodambakam community for their caring presence. Thank you, dear Sister Dora and the community of Manivakam for your prayerful presence. The Search Ashram and along with the directress, Sister Rosalia Das, the formation to Christ consciousness course on humanization, Indian Christian Salesian spirituality, inculturation eco-spirituality, promotion of interreligious harmony, ecumenical encounters and Christian movements, retreats, taking care of the various groups that come for personal and group retreats, giving them food and accommodation, spiritual direction and counseling, parish animation and solidarity peace movement, which will be continued after a break. So we thank Sister Dora and the community with a round of applause. Thank you, dear Sister Clara and the community of Nandambakam for your available presence with your care to the shelter home for young girls at risk, professional course, computer, tailoring, cutting and sewing, parish animation, evening coaching class and family visit. The center is now with a full life with the women coming, cutting, stitching, there are different types of bags. So round of applause to the community and to Sister Clara for their beautiful mission. Thank you, dear Sister Nirmala and the community at Thuraipakam for your helping presence. The new VTC with the tech is a very beautiful. You can see the house there on top. The terrace garden is there and the mission is very active and alive. Even in lockdown, they are coming in person. The parish animation combined with the shelter home and the Marialaya work, the spiritual animation in the parish, evening coaching class, women promotion, preparation for sacraments, supplementary education, youth ministry, children's parliament, counseling, family visit and drug addict prevention. So let's give a round of applause for our sisters for embracing so many activities in spite of being very few in number. We congratulate and appreciate dear Sister Elisa and the community of Vyasarpadi for their cheerful presence. Very beautiful collaboration with the Salesians. The rector doesn't want to leave any of the sisters from that community. So permanently to be part of that community because of the beautiful mission, the networking with the Salesians, the parish, the primary school, high school, a sister representing and animating, taking care of the girls, boarding, Balwadi, wheat, women promotion and self-help groups, parish animation and VDES group. So we give a round of applause for the community for their cheerful, loving service. And thank you to Sister Vimala and the community of Michaelbrum. The full attendance is here.
for the challenging presence. No, they have the vocation training, language lab, English and tailoring, typing class and production center, teaching in the parish school, parish animation, evening coaching class, children's parliament and oratory, which are slowed down because of the lockdown, but they still cope up and still keep it alive. So we thank them for their challenging presence in this remote area. We thank our dear Sister Annie and the community at Mosavadi for their prophetic presence. Very, very challenging mission, but they are there persevering to remain there in periphery. This is the mission Pope Francis wants us to be in periphery. The nursery school which may not be there, we are going to change over to take care of this RCM school, strengthening this Tamil medium. Maybe in future we may have a boarding, evening coaching classes, Sunday oratory, parish ministry, women promotion, tailoring center and village ministry. Thank you, dear Sister Annie and Sister Auxilia, for your prophetic presence, for being there. We congratulate and appreciate our dear Sister Philopedi and the sisters at Pallikonda for your docile presence. The primary school, Tamil and English medium, which are struggling to be alive during this lockdown. The tailoring center, the boarding for boys, the orphanage, Sunday oratory, parish animation, Salesian cooperators, past people's unit and VDES. Thank you, dear sisters, for your animation and accompaniment of the little ones. We could give a round of applause. We thank and appreciate our dear Sister Nirmal Rose and the community of Polur for your foreseeing presence, accompanying the little ones in the primary school, Tamil medium. Matriculation higher secondary school is a very challenging mission. The co-ed, the young boys are there, no real challenge. And they are very beautifully accompanied by Sister Mary and Sister Grace. So we thank them for this taking up this challenging mission and accompanying them. The primary school collaboration with the STB, being the HM Sister Emily there. The orphanage and boarding for girls, hostel for teachers, parish animation, Legion of Mary, family visit and past people unit. We give them a round of applause for all the animation and accompaniment. We congratulate and appreciate our dear Sister Shanti Selvi and the community at Pethanayagapalayam for their dynamic presence. It's a home for girl children at risk, tailoring class, women promotion, parish animation and evening coaching class. Also taking care of the new presence which is under construction at Salem, for all their availability to take care of this beautiful mission, very different from our normal work. But I thank them for being there like Mother Mary, accompanying and animating. We thank and appreciate our dear Sister Christina and the community of sisters at Mary Immaculate Tripattur for their creative presence, taking care of the higher secondary school, Tamil and English, the newborn English school that is coming up, and the matriculation school, boarding, past people's unit and VDES unit, and for being available also for the needs of the province. So we thank and give a round of applause for all their hard work, sacrifice and their animation. And I have to make a note of their thought for the future of the province. Every year they give a vocation. So we give them a round of applause, a great appreciation for the hard work to promote vocation. And I thank and appreciate our dear Sister Jacqueline and the community of Mazarella Home for the peaceful presence through the primary school, Tamil medium, which is very alive and active in the province. One of the good strength. There is no hostel for working women and college students of Sacred Heart College, the beautiful mission, having the young girls in the hostel. Evening coaching class, children's parliament, parish animation, Salesian cooperators, past people unit and Adma. So I really thank the community for being available for this various mission in the community. So we give them a round of applause and appreciation to them. I thank Sister Regina and the community here at St. Mary's. So today especially a big thanks to them, for seeing to A to Z, everything. When an event takes place in the community, it is a big event. Though the work is distributed, then even then the place is theirs, the place, the things, the whatever is needed. So I really thank you, dear Sister Regina and sisters,
the 3 school staff members, and the students and the lay collaborators, for your hard work, sacrifice, and joyfully accomplishing this great event, the beautiful presentation of the theme, and for all the other preparation and the accomplishment, apart from the daily work in the community, the mission of the higher secondary school, the nursery and primary school, Tamil and English medium, Balwadi, hostel for teachers, boarding, Sunday oratory, parish animation, prison ministry, Salesian cooperators, past people unit, and VDS. So we pray that all these things may be done effectively, continue to be done. So we give them a round of applause in appreciation to for all their service. And we appreciate and thank Sister Anna Kunath and the community of Auxilium College for their educative presence. The higher education and the real young girls are there in this campus through Auxilium College Autonomous, undergraduate college, undergraduate, postgraduate, MPhil and PhD evening college, B.Ed college, and hostel for students, teaching and non-teaching staff, short-term certificate courses, VDS, ICAF, Women's Cell, NSS, NCC, and Rangers, Extension Services, Sri Lankan Refugees, Salesian Cooperators, Youth Cooperators, and Past Pupils Unit, Coaching Center for Entrance Examinations for Banks, LIC, Railway, and IAS, NET, and SLET. Let's give them a round of applause for all their animation and hard work. I congratulate, appreciate, and thank our dear Sister Margaret DJ and the community of Sacred Heart Home for the transforming presence. They really give a shape to the raw material that is sent. No, we don't have a CPC, period. But they just come from wherever they are, and they are made to be beautiful young candidates ready to take up the challenge of an FMA life. So I really thank you, dear Sister Margaret, for the formation and accompaniment given to our young candidates, aspirants and postulants, and hosting now and then the retreats like tri-monthly, and whenever sisters go for the zonal level retreats, and for all the availability for the various needs of the province as well. So we give them a round of applause and we congratulate them for their beautiful singing today. And the MCs, both of them from the formation house. It's a new thing, no? The assistant and Imelda and Irene were here to do the MC today. It's a special word of appreciation and thank you to the community and to the candidates for beautiful singing, and Sister St.Mary for accompanying them with the music and training them. So we give a note of thanks and appreciation to our dear Sister Amala and the community of Auxilium Home for the zealous presence. By taking care of the higher secondary school, nursery and primary school, English and Tamil medium, hostel for teachers, parish animation, apostolic school, evening coaching class, children's parliament, Sunday oratory, past people's unit, and VDS. Let's give a round of applause for their animation. Thanks and appreciation to our dear Sister Martina in the community of Allegheny Hills for the humble presence. It's a big number now, you see, and it's a mother house. There is a presence at Allegheny hostel. No, we have Sister Elizabeth Sebastian as the warden and Sister Gracie studying there, helping her as a sub-warden and being a student there. So we thank the community for accompanying the young people who are in the boarding, who go out to study Sunday oratory and the village ministry, and now they also take out to settle the children well with the families. So we congratulate and appreciate all their hard work and sacrifice, and this extended service with the network with the Salesians taking care of the hostel as well. Let's give them a round of applause. We thank and appreciate our dear Sister Mano and the community of Aircart for their listening presence. Retreat house, tailoring, boarding for school children, parish animation and family visit when it is possible. So we give thanks to God for their available
availability to take care of the poor children and take care of us whenever we go for the retreats, providing good food and accommodation. Let's give them a round of applause. So now we take a flight to go to Sri Lanka. Tamil Nadu is over, big number is over. So we are going to finish fast. So we thank dear Sister Marianne, the delegate of Sri Lanka. She is the delegate. Okay, for her loving accompaniment of the sisters and the various activities. Whatever we do here, she does there. Whatever the provincial team does in here in our province, she does it there in Sri Lanka, taking care of the animation of the animators, taking care of the animation of the juniors, tri-monthly recollection, and taking care of their studies and their future studies as well. And we have this Colombo community, you can see it there. That's a parish. We are there in the parish, and there is a Montessori. They take care of the spoken English, parish catechesis, family visit, youth animation, vocation promotion, Legion of Mary, and sodalities. Now we have 2 sisters. This is the old community. Now we have 2 more juniors there. Sister Nirosha and Rogini doing their juniorate, inter-congregational juniorate. They are staying here daily. They go and come back. There is in Colombo, there is a center where juniors from other congregations are making the juniorate, January to December. So we thank Sister Marianne and the community for their loving service. And we have Sister Rosinta and at Epavala, you can see the restaurant type community there. That is the house. On top, outside is the refectory. All open. The refectory is there. The table is there. You cannot see. Down is the Montessori school. Preschool, NVQ teachers training, computer and tailoring classes, parish animation, youth club, family visit, evening tuition, outreach program, and past pupils. They also take up vocation promotion. So this house is inside the substation campus. There is the church chapel, which is the substation, and it is inside the campus. Our sisters are down. We have the Montessori. On top is the residence of the sisters. So we give them a round of applause for their animation accompaniment. We thank Sister Alice and the community of Jaffna for their hope-giving presence. They have the Montessori school, evening coaching class, parish animation. They were very much appreciated by the bishop. I met the bishop of Jaffna and appreciated by the parish priest for their involvement in the parish ministry. Village ministry, they go to distribute communion, youth ministry, oratory, prison ministry, hospital ministry, vocation promotion, and past people unit and Adma. Past pupils are already in 9th standard, 10th standard. Those who studied the Montessori there, they came also to wish there. So this is the house. So we give a round of applause for Stalis and the community for their mission among the sick, the prisoners, and their families also. We appreciate and thank Sister Raquel and the community of Negombo for their accompanying presence. It's a formation house. You can see the house there. Sacred Heart is there in front. It's an aspirantate, postulancy, apostolic school, vocation promotion, oratory, youth ministry, parish animation, family visit, and service to the refugees. The Pakistan refugees, they come, they get some help periodically. They give them some provision, clothes. So it's there are a lot of mission accomplished. We have a new missionary there, Sister Maria, in this community. And we have 2 juniors and Sister Susan to help them. So we thank the community. Let's give them a round of applause for their mission. We have Negombo. Sister Sriya Pushpam is there with the 2 sisters now at present. We thank them for the formative presence. This is the novitiate, just close to the apostolic school building. This is a new building. The formation house, novitiate, vocation promotion, Sunday oratory, parish animation. They go to take catechism in the parish, and Saturday afternoon they have the oratory for the children. And we give them a round of applause for Sister Sriya Pushpam and the novitiate community. There also we have one new missionary, Sister Susie. So we thank the congregation for giving 2 new missionaries from other countries too. And we thank and appreciate our dear Sister Untitled Mary and the community at Nochiagama for their generative presence.
This is a new mission, networking, close collaboration like a family with the Salesians. They are in the next door neighbors, but they one day the boys go that side with the girls for mass. Next day the girls go to the boys with the boys for mass. So there is one day STB mass, FMA community mass, together only always, never separate mass. So we thank them for the hostel they have, for the school going children. Outside school they go to study and there is a boarding. And the technical girls who go to the Salesians Technical College and they remain in the hostel. The Montessori school which is in the parish taken care by one of the sisters, and teaching at the Don Bosco school, English medium school. They go to teach, one goes to teach English, another one going to teach Tamil. And parish animation, family visit, tuition class and vocation promotion. We thank Sister Jacinta for her extra work for correcting the chronicles. So we give you a round of applause for this community, for their networking with the Salesians and for the animation accompaniment of the children and young girls. Thanks to our dear sister Lourdes Mary and the community at Tirukkoil for their affectionate presence. You can see the house there. Say they have the Montessori school, boarding for the tsunami affected girls, parish animation, family visit, women promotion, evening tuition, spoken English class for youth and adults. They also have an English academy wherein the other children come from outside to learn English. They also go to school to teach English. So this all different activities this little community is doing. Give them a round of applause for their animation and affectionate accompaniment of the young. We have our dear sister Matilda and the community at Urumpirai. This is an old photo. We have now another school at Kolumbuturai where Sister Agatha is there with another junior Kajana. Here we have Sister Arulmalar and Sister Annie has gone now because we have a technical school in this place. Here there is tailoring, beautician course, computer and catering. So we have a boarding home, vocational training center, hostel for technical girls and school children, dropouts, evening tuition center, family visit, field visit, parish animation, reach out to internally displaced people, vocation promotion and youth animation in parishes. English primary school is in the process. They have adult catechism preparing for marriages rectification. So give a round of applause for our dear Sister Matilda and the community. And we thank and appreciate our dear Sister Mary, MP Mary and the community of Vaunia for their loving service, loving presence here, taking care of the home war orphans. No, they are all now big. They are no more we can call them orphans. They are part and parcel of our home. So professional course, bakery and computer, which is now little bit slowed down because of the lockdown, and settlement of the girls in marriage, family visit and vocation promotion. The main activity now is getting them settled in marriage. Every day one person or the other come asking to show them the girls and they get them married and they get settled. So we give a round of applause for their loving presence here in accompanying these orphans and taking care of them. A special thanks goes to so we have completed all the communities. So thank you for all the animators present here, absent and in absentia who are present with us. So we give them a round of applause for all the animators for making the real life of the FMA being lived in the local communities. The congregation is in the local communities. Sisters are in the local communities. Let's give a big round of applause for our animators for their daily accompaniment of the sisters and the mission entrusted to them. At this moment, I also give a special thanks to our elderly and sick sisters who with prayers and offering support the work of the mission and the gift of the new vocations. They make every day 1 hour adoration. So let's give them a round of applause for their perseverance in praying and offering their sacrifice, their suffering, pain and their sickness. In a synodal church, the whole community in the free and rich diversity of its members is called together to pray, listen, analyze, dialogue, discern and offer advice on making pastoral decisions, correspond as closely as possible to God's will. I recall with special thanks those members of the educating community who wholeheartedly
get involved in the mission of the community. So big round of applause to all the members of our educating community in different places. They are all not here because of the lockdown, but I thank them for their loving service to the mission. Heartfelt thanks to all the members of the Salesian family, our past people, Salesian cooperators and members of ADMA. So let's give them a round of applause for them. A word of thank you to all our young people for their availability and openness. If they are not there, we will not be here. So let's give a loud round of applause for all our young people in each of our centers. All those who approach us, whomever we meet, we thank them. We thank God for giving them as precious gift, holy ground on which we make a journey and reach our holiness. I extend my great gratitude to the STB provincials of both Chennai and Trichy for the spiritual accompaniment they give through the Salesians to our sisters and to the recipients. Please convey my gratitude to all the Salesians wherever they are. Some places we are very, very close to them. In other places we invite them for confession, for recollection. They are ever available. Even during the lockdown times, they were giving mass and giving sacrament of reconciliation. So we clap hands for them for their loving service to us, giving us the spiritual energy. I also acknowledge with gratitude the great service rendered by our priest of the diocese wherever we are. We have mass, we have the sacraments because they are available. They generously come forward to give this help for us. Let's give them a round of applause and thank God for their priestly ministry and service to us. We gratefully remember our dear sister Josephine Nathan, Sister Elizabeth David, Sir Regina Sindhuraj, and Sister Celine Anthony of this community, who preceded us to the Father's house in 2021. May God grant them eternal rest. We thank them for sharing their life with us and for their loving intercession that they make on our account. So we are grateful to God for the gift, and we will also pray for them. Nurturing of the charism to blossom into fullness. Our 6 pioneers, Sister Teresa Ballestra with Sister Catherine Marnetto, Maria Angeleri, Luisa Appiano, Consilia Taricone, and Sister Teresa Merlo, not only brought the charism to India, but also nurtured it to blossom into fullness, and through their life and witness handed down to the FMA India. The beauty of the charism is that as individuals and as a community, each sister is alert to deepen it and to express it with personal creativity. We thank these our pioneers who made a journey in the footsteps of Jesus, like our founder Don Bosco and our co-foundress Mary Massarello. We thank them for their audacity and missionary zeal. So on this day, we gratefully remember them. We are in the centenary year. The 100th year is born. We are in the 100th year. So we thank God for giving these beautiful sisters who brought the Salesian charism. And we know, as fathers were sharing, this Natharkad is what it is today because of the Salesian fathers and sisters. So we gratefully remember them, we appreciate them, and we thank God for the gift of them on this day. And it's very apt and fitting that we celebrate this Province Community Day here in this house, because this is one of the first houses of Natharkad. When they left Tanjore, this is the first house for us now as the pioneers landed. So the growth of the charism is indeed
a strong reminder to recapture the original spirit and to make it come alive today in creative fidelity, so that everyone, especially the young people, may have life and have it in abundance. The COVID-19 global pandemic challenges us to offer a more conscious commitment and creative fidelity to the charism. Thank you for what you are. Thank you for your silent and patient listening to my words of thank you. Thank you. God bless you all. May we continue to journey in synodality to reach holiness. Thank you, dear Mother Provincial, for your meticulous and wonderful presentation of the functioning of our province. And also we thank you for your sincere words of appreciation and recognition for each and every sister in the province. Thank you very much, sister. The most wise person in the world is the one who is humble. The humble person is the one who does not know that she is humble. The happiest person in the world is the one who lives for others. The most spiritual and godly person is the one who recognizes the one who recognizes divine in every human. The most human person is the one who is always grateful for everything to everyone. And here comes the most human person, Sister Elisa Samala, the Provincial Councillor, the animator of Vyasarpadi Community, to express her words of gratitude. Hello, good afternoon sisters and good afternoon teachers. So when I finish thanking everyone, we can clap. இந்நாள் முழுவதும் நம்முடன் இருந்து நாம் அனைவரும் நன்றி விழாவில் பங்கெடுக்க உதவி புரிந்த கடவுளின் மேலான அன்பிற்கு இதயம் கனிந்த நன்றிகள். 5 ஆண்டுகளாக முகமலர்ச்சியோடு இம்மாநிலத்தை தொன்போஸ்கோ மற்றும் மரிய மசரலோவின் ஆன்மீக வழியில் இளையோர் முழு வாழ்வு பெற நம் அனைவரையும் வழிநடத்தி வரும் நம் அன்பு அன்னை நிர்மலா லாசர் அவர்களுக்கு உளமார்ந்த நன்றிகள். நாம் அனைவரும் குடும்ப விழாவில் பங்கெடுத்து குடும்ப உணர்வை அனுபவிக்க 1 மாத காலம் திருச்சபையின் அகில உலக மாமன்ற மைய கருத்துக்களை மையமாக வைத்து ஆன்மீக வழியில் நாம் ஒவ்வொருவரையும் தயாரித்தும் மற்றும் இன்றைய அனைத்து நிகழ்வுகளையும் ஒருங்கிணைத்து தந்த நம் பாசமிகு மாநில துணைத் தலைவி அருட்சகோதரி செலின் காஸ்பர் அவர்களுக்கும் நம் அன்பு கலந்த நன்றிகள். நன்றியின் நாள் இனிதாக அமைய எல்லா ஏற்பாடுகளையும் செய்து அத்துடன் ஆயர் மாமன்ற மைய கருத்தை சிறந்த படைப்பாக்கி வழங்கிட்ட புனித மரியன்னை இல்லத் தலைவி அருட்சகோதரி ரெஜினா மற்றும் அருட்சகோதரிகள், ஆசிரிய பெருமக்கள், கல்வி குழும உறுப்பினர்கள், மாணவிகள், இல்ல பணியாளர்கள் அனைவருக்கும் கோடான கோடி நன்றிகள். சென்னை மாநிலத்தின் நன்றி விழாவை தொடக்க ஜெபத்துடன் இறை பிரசன்னத்தை உணர செய்த மற்றும் ஏசிக்க குழுமத்திற்கும் எம் நன்றிகள். நன்றி உணர்வோடு மாநில தலைவி மற்றும் மாநிலத்திற்காக திருப்பலியில் ஜெபிக்க உதவிய திருப்பத்தூர் மேரி இமாக்லேட் அருட்சகோதரிகளுக்கு இதயம் கனிந்த நன்றிகள். இனிமையான குரல் வளத்தின் மூலம் ஜெபிக்க உதவியதற்கும் மற்றும் மலர்களை அழகாக அலங்கரித்த அக்ஸீலியம் இல்லத்திற்கும் ஜபங்களோடு கூடிய நன்றிகள். பீட அலங்காரம் செய்த பள்ளிக்கொண்டா குழுமத்திற்கு மகிழ்ச்சி நிறை நன்றிகள். எம் மாநில தலைவியை நன்றியோடு வாழ்த்து வந்திருக்கும் அனைத்து டீம் மெம்பர்ஸ் மற்றும் அவர்களோடு இணைந்து பணிபுரியும் சலேசிய குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகள். நன்றி பொங்கும் உள்ளத்தோடு தங்களது நன்றிப்பாக்களை பாடிய உருவாக்க பயிற்சியில் உள்ள இளம் உள்ளங்களுக்கு எம் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள். மாநிலத்தின்
நிதிக் கொள்கை, கல்விக் கொள்கை மற்றும் கலங்கரை விளக்கு புத்தகங்களை வெளியிட உதவிய அருட்சகோதரி லூசி, அருட்சகோதரி கிறிஸ்டினா மற்றும் அருட்சகோதரி கிறிஸ்டல் பெர்னாண்டஸ் அவர்களுக்கும் நன்றிகள். இந்நிகழ்வை தொகுத்து வழங்கிய அருட்சகோதரி இமெல்டா மற்றும் அருட்சகோதரி ஐரின் அவர்களுக்கு எம் புன்னகை பூக்கும் நன்றிகள். குடும்ப விழாவில் முழு பங்கேற்புடன் பங்கேற்ற அனைத்து இல்லத் தலைவிகள், அருட்கண்ணியர்கள் மற்றும் அனைத்து நல்வுள்ளங்களுக்கும் நன்றிகள். அனைவரும் சேர்ந்து நாம் அனைவருக்கும் பலத்த கரவொலியோடு எழுப்பி நம் நன்றிகளை தெரிவிப்போம். மீண்டும் ஒருமுறை உங்கள் அனைவருக்கும் சென்னை சலேசிய மாநில குடும்பத்தின் சார்பாக நன்றிகள். தேங்க்யூ. Thank you, dear Sister Elsa, for your words of welcome. Now we shall conclude the celebration with a hymn to our Blessed Mother. So, before we could conclude, a word of thanks and appreciation to Reverend Father Sudarsan, Director of Mother TV in Vellore Diocese, and Mr. Pinto, Alex, Akash, மூவருக்கும் சேர்ந்து நமது பலத்த கரவொலி எழுப்பி அவர்களுக்கு நன்றி செலுத்துவோம். Thank you. Let's now stand for our FMA anthem. And also big thanks to Mr. Vincent, the photographer. Thank you so much. And also for keeping the live program to Mr. Saravanan and co. A big round of applause, please. Once again. Online engineers, Murugan, where are the other people? They have sponsored this additional projector and screen and everything. Thank you so much and God bless.
Aviva Don Bosco and Mother Marcerello. Aviva. Aviva to our Mother Provincial and all of us present here. Thank you. Have a nice day. Now all of us will go for lunch. For family circle, we will come here to this auditorium at 3:15, 3:15. Thank you, thank you. Thanks to Cyrene and all the young sisters, Auxilium College, for preparing and singing both the songs. Thank you.